here for the toss. Both the captains are with me. The captain of Hyderabad, Loknath, and the pack of Karim Nagar will be led by the skipper, Takshil. Takshil will be giving the call. Tails is the call. Heads it is. Congratulations, Loknath won the toss. What are you going to do and why? सर हम लोग पहले बैटिंग लेंगे. विकेट थोड़ा चैलेंजिंग भी था, तो बैटिंग में थोड़ा अच्छा टोटल स्कोर पे लगा के बाद में बॉलिंग में प्रेशर बिल्ड करना चाहिए. एक एडवांटेज है आपको, आपने पहला गेम देखा है यहाँ पर चेजिंग करके यहाँ पर जीते हैं हैदराबाद. सो वो एक माइंडसेट से आए हैं आप लोग? नहीं सर, हम लोग का थोड़ा अलग वो माइंडसेट तो नहीं है. हम हमारा अलग प्लान करते हैं. टीम कोऑर्डिनेशन कैसा रहा है जब से शुरुआत की है इस जर्नी की, इस टूर्नामेंट में, वहाँ से लेकर के यहाँ तक का सफर कैसा रहा है अभी तक? सर बहुत मज़ा आया और खेल रहे, फर्स्ट टाइम खेल रहे टूर्नामेंट, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, तो सब लोग अच्छा प्रिपेयर हुए और पॉजिटिव आगे जा रहे हैं. चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट है आपके आगे के मैच के लिए. एंड ऑल्सो Takshil, what would you have done if you had won the toss? If you won the toss, we choose bat first. It is again a blessing in disguise for you again. Yes. And how is the coordination in the camp, and what are the preparations that you have been through for the phase 2? We have prepared very well. Coordination is very good. And all the very best. And that's it from the toss and the center. It's Hyderabad who have won the toss and they have decided to bowl first. Thank you. Oh, that's a small correction here. They have won the toss and they have decided to bat first. T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర
ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒకచోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2-3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4-5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6-7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8-9-10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11-12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, వీనెక్స్ట్, ఆటమ్ సోలార్, వండర్యాన్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి
దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒకచోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2-3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4-5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6-7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8-9-10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11-12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, వీనెక్స్ట్, ఆటమ్ సోలార్, వండర్యాన్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా
ఈ రోజు మనం ఒక చోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2-3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4-5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6-7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8-9-10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11-12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, వీనెక్స్ట్, ఆటమ్ సోలార్, వండర్యాన్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒక చోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ 2025
కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2-3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4-5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6-7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8-9-10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11-12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, VNext, Autumn Solar, Wonderyan. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు, 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు, 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒక చోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్
తిరిగి స్వాగతం. కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. This is the second phase. We are at Karim Nagar. Morning match between Adilabad and Medak. Adilabad 4 వికెట్ల విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ ఆఫ్టర్నూన్ మ్యాచ్ Hyderabad and Karim Nagar. Inside edge onto the pads, no damage. Won the toss and they decided to bat first. This is KAKA Venkataswamy Memorial Telangana Inter-Districts Tournament. Nicely flicks to the fine leg reason for a single. Hyderabad opened their account with a single. Abhishek. Vinith Pawar and Abhishek started the proceedings for Hyderabad after elected to bat. Sai Krishna is the bowler with the new ball for Karim Nagar. The left and right combination. There is a slip in place. Round the stumps to the left-hander from Sai. Perfect line and length. There is a fine leg fielder at the boundary. Steps down and gone for a big. Very good fielding. Saving 2 runs for his side. గ్రామీణ యువతలో ఉన్నటువంటి సామర్థ్యాన్ని బయటికి తీసే ప్రయత్నంలో మంచి కాన్సెప్ట్ తోటి మరొకసారి ఒక లాఫ్టెడ్ షాట్ లీవింగ్ ఎడ్జ్, బట్ పాయింట్ ఫీల్డర్ మీద నుంచి వెళ్ళటంతో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. వేగంగా మరో 2 పరుగులు. ఎక్కడ హైదరాబాద్ నుంచేనా? హైదరాబాద్ నుంచా మీరు?
Nicely bowled, totally beaten. Shot of good length. మంచి స్వింగ్ కూడా లభించింది. ఓవరాల్గా ఎండ్ ఆఫ్ 1 over, 5 for no loss. Karthik is the Satvik. Satvik, bowler number 2 with the new ball from the pavilion end. Sai bowled well in the first over, conceded only 5 runs. This is match number 2. Every day it is a double header. First phase being played at Hyderabad, both at Rajiv Gandhi International Cricket Stadium and Gymkhana grounds. Now the match is tournament is shifted to the districts. Nicely played to point reason for a single. Left and right combination. Nicely gone onto the back foot and guided away to the point reason for a single. Good run. Very quick single. బౌలర్ తన ఫాలో త్రూలో ఆపేలోపే ఒక పరుగుని పూర్తి చేసుకున్నారు. బోత్ ఓపెనర్స్ నాట్ షోయింగ్ ఎనీ హర్రీ. దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు బిల్డ్ ది ఇన్నింగ్స్ ఇన్ స్మూత్ వే. పవర్ ప్లేని ఎటువంటి నష్టం లేకుండా ముగించాలని ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్ ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. రౌండ్ ద స్టాంప్స్, దిస్ టైమ్ టు ది left-handed batsman. Very good delivery, totally beaten the batsman. Good stop by the wicket keeper. కొంచెం విడ్త్ లభించింది కానీ ఒకే ఒక్క పరుగు వస్తుంది. డీప్ పాయింట్. ఫీల్డర్ ఈజ్ వెయిటింగ్ టు సేవ్ ది బౌండరీ. పవర్ ప్లే సెకండ్ ఓవర్. There is a fielder at deep square leg and fielder at point boundary. Good loft. And one bounce to the fence.
ఎండ్ ఆఫ్ ది ఓవర్. ఫస్ట్ ఫైవ్ బాల్స్ చాలా కంట్రోల్లో ఉన్నాయి. టోటల్గా 8 runs from that over and 2 overs 13 runs. వెంకటస్వామి గారి అబ్బాయి వివేక్ సారథ్యంలో ఒక మంచి ఆలోచనకి రూపకల్పన చేయడం జరిగింది ఈ కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టోర్నమెంట్ ద్వారా. తెలంగాణలో ప్రతిభకి కొదవలేదు. దానికి కావాల్సిందల్లా ఆటగాళ్ళకి ఒక మంచి వేదికని ఏర్పాటు చేయడం. మీన్ టైమ్ అనదర్ క్విక్ సింగిల్. రన్అట్కి ప్రయత్నం, కానీ వికెట్లని బాల్ తగలకపోవడంతో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. ఒక రన్ని సునాయాసంగా పూర్తి చేసుకోగలిగారు. వెల్ బౌల్డ్. బ్యాట్స్మెన్కి ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వట్లేదు. గుడ్ లెంత్లో బాల్స్ని సంధిస్తూ పరుగుల్ని కట్టడి చేస్తూ ఉన్నాడు. సాయి లాంగ్ రన్ అప్, మరొకసారి జెంటిల్ పుష్, బట్ సాయి స్వయంగా తన ఫాలో త్రూలో బాల్ని ఆపడంతో ఎటువంటి పరుగు లేదు. సో ఫార్ వెరీ క్వైట్ ఓవర్. దిస్ ఈస్ ద పవర్ ప్లేలో థర్డ్ ఓవర్. ఈ టోర్నమెంట్ ప్రత్యేకత, టోర్నమెంట్ మొత్తము కూడా కేవలం టర్ఫ్ వికెట్ మీద మాత్రమే కొనసాగుతుంది. అనదర్ గుడ్ ఓవర్ ఫ్రమ్ సాయి. సో ఫార్ కేవలం ఒక్క రన్ మాత్రమే లభించింది ఇప్పటిదాకా. ఈసారి స్టెప్ డౌన్ అయి ఒక భారీ షాట్కి ప్రయత్నం. క్యాచ్ అవకాశం అయితే ఉంది, కానీ అంత సులువైనటువంటిది కాదు. బ్యాక్వర్డ్ పరిగెడుతూ బాల్ని అంచనా వేస్తూ పట్టుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి. నేలపాలైంది. మొత్తం మీద 2 పరుగుల్ని కూడా పూర్తి చేసుకోగలిగాడు బ్యాట్స్మెన్. సో ఫార్ 3 from 5. ఈసారి మాత్రం సులువైనటువంటి క్యాచ్ని నేలపాలు చేయడం జరిగింది. సాయి క్రియేటింగ్ ది ఆపర్చునిటీస్. ఓన్లీ 3 runs from that over. End of 3. ఎంత స్కోరు?
End of 3, it is 16 for no loss. సాత్విక్ బౌలింగ్ ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు. హిస్ సెకండ్ ఓవర్, ఇన్నింగ్స్ ఫోర్త్ ఓవర్. అభిషేక్ ఎన్ని ఓవర్లు? 18 ఓవర్స్. పొగమంచు వల్ల మార్నింగ్ మ్యాచ్ లేట్ స్టార్ట్ అయింది. 18 ఓవర్స్ సైడ్. ఆ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్టర్నూన్ మ్యాచ్ మీద కూడా ఉంది. ఇది కూడా కేవలం 18 ఓవర్స్ పర్ సైడ్. కరీంనగర్ so far under control. Even they created a couple of opportunities to take the batsman out, but catches were put down. Round the stumps to the left-hander this time. Nicely picked up, but only is 2 runs. Overs point reason for 2. Abhishek Kumar and Ranveer Kumar are the officials from Hyderabad, the Cricket Association, to officiate this match. Abhishek Madhav and Irfan are the scorers. Abhishek Madhav is one of the best scorer from Hyderabad Cricket Association. Within no time, he picked up his career as a scorer into the right level. Kneeling down and going for a big, and fielder is waiting for that. Comfortably completed. So Hyderabad, after elected to bat, lost their first wicket. Catcher Lakshit. The captain made no mistake, waiting for till the end, and he completed it. Satvik given the first breakthrough. If you look at the replay, you look at that replay, coming round the stumps and pitched at the shot of good length, going for a pull, mistimed, and given a simple catch at mid-on. Hyderabad lost their first wicket. Score reads 16 for 1 in the fourth over. Batsman Vishnu Reddy is the new batter at number 3, just taking his guard now. Just a while ago, Hyderabad lost their first wicket. Satvik is the wicket taker. Straight to the fielder at mid-on. Hyderabad having a lot of experience. They playing at Hyderabad the cricket leagues. In the cricket leagues, they are vast experienced. Even Karim Nagar have an opportunity. మరొకసారి గాల్లోకి కానీ luckily landed safely. Vishnu off the mark. Now both right-handed batsmen are at the middle.
Satvik really bowling well. Nicely played for 1 run. Good flick towards the square leg reason for 1 run. A very successful over from Satvik from Karim Nagar. 20. After 4 overs, score reads 20 for 1. Four overs, 20 for 1. Nicely gone. What a shot it is over mid wicket for a maximum. Nicely picked the length. Gone for the maximum. Fifth over of the innings. Once again, just a gentle reminder to all the viewers. It is reduces to 18 overs. Good comeback. Pitching at the good length and getting the bounce and swing. ఈసారి క్రీజ్ వదిలి ముందుకొచ్చి ఒక భారీ షాట్ కి ప్రయత్నం, కానీ నేరుగా ఎనదర్ పుట్ డౌన్. బౌలర్స్ అవకాశాలని క్రియేట్ చేస్తూనే ఉన్నారు, కానీ ఫీల్డర్లు వాటిని నేలపాలు చేస్తూ ఉన్నారు. వీఆర్ ఇన్ ది ఫిఫ్త్ ఓవర్. ఇప్పటికే 2 సునాయాసమైనటువంటి క్యాచ్లు నేలపాలు చేయబడ్డాయి. హైదరాబాద్ లాంటి ఒక బలమైన ప్రత్యర్థిని కట్టడి చేయాలి అంటే క్యాచెస్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. వచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని జార విడిస్తే ఫలితం మరోలాగా ఉంటుంది. గుడ్ కమ్బ్యాక్, బట్ నిజంగానే బౌలర్ ఎఫర్ట్స్ని మెచ్చుకోవాలి. ఏమాత్రం డిసప్పాయింట్ కాకుండా again good comeback. Going for another big intention is to go over mid wicket, but he missed the line, resulting a dot ball. Another good over, but for that boundary. 5 down.
Power play last over. Spinner into the attack. ఇగో చెప్తూ ఉండు. ఏ This is the last over of power play. The overs are reduced to 18. There is no backup and completed another run very successfully. Two of that. What a delivery. No clue to the batter, but lucky. Batter, wicket keeper ఇద్దరు బీట్ అయ్యారు. బైస్ రూపంలో మరొక 4 అదనపు పరుగులు. 2020 క్రికెట్లో డెఫినెట్గానే రన్స్ ఎలా వచ్చాయి అనే దానికన్నా రన్స్ వస్తున్నాయా లేదా అనేటువంటిది ముఖ్యం. నిజంగా ఇప్పటిదాకా అయితే కరీంనగర్ బౌలర్స్కి క్రెడిట్ ఇచ్చి తీరాల్సినటువంటిదే. హైదరాబాద్ లాంటి జట్టుని కట్టడిలో ఉంచగలుగుతూ ఉన్నారు. గుడ్ ఫ్లిక్ అండ్ గుడ్ స్టాప్. ఓన్లీ 1 రన్. క్యాచింగ్ కొద్దిగా ప్రశ్నార్థకంగా ఉన్నా కూడా ఓవరాల్గా గ్రౌండ్ ఫీల్డ్ కరీంనగర్ చాలా ఆకట్టుకునేటువంటి విధంగా ఉంది. ఇప్పుడిప్పుడే వాళ్ళు ఒక పెద్ద స్టేజ్ మీద ఆడేటువంటి అవకాశం లభించింది వాళ్ళకి. సో కాబట్టి ఇప్పటి నుంచే తప్పులు వెతికేటువంటి ప్రయత్నం చేయకుండా వాళ్ళ యొక్క ఉత్సాహాన్ని, వాళ్ళ యొక్క ప్రయత్నాన్ని మెచ్చుకొని తీరాలి మనం. పల్లె వాతావరణం నుంచి వచ్చినటువంటి ఆటగాళ్ళు ఒక పెద్ద వేదిక మీద చక్కటి ప్రదర్శన చేస్తూ ఉన్నారు. డెఫినెట్లీ దట్ హ్యాస్ టు బి అప్రిసియేటెడ్. వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా 100కి 100 మార్కులు ఇచ్చి తీరాల్సినటువంటిదే ఈ ఎఫర్ట్కి. దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ ఎడిషన్ ఆఫ్ కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ టోర్నమెంట్. ఈసారి చేజ్ ఏమాత్రం సరిపోలేదు. Of the bat, another boundary, good over for 6 overs complete, score 41 runs for the loss of 1 wicket. 6 overs 41 for 1. So power play చాలా చక్కగా నెగోషియేట్ చేశారు. ఒక రకంగా హైదరాబాద్ అనుకున్నటువంటి ప్రారంభాన్ని అందుకోలేకపోయింది అని చెప్పుకోవచ్చు. హైదరాబాద్ లాంటి బ్యాటింగ్ లైనప్ ఉన్నటువంటి టీం. మరొక స్పిన్ అటాక్ ఫ్రమ్ ది ఫార్ ఎండ్. పవర్ ప్లే కంప్లీట్ అయింది. ఇంకా 12 ఓవర్స్ గేమ్ మిగిలి ఉంది. 18 ఓవర్స్ ఎ సైడ్.
మార్నింగ్ మంచ్ ఎఫెక్ట్ తోటి మార్నింగ్ మ్యాచ్ 75 minutes లేట్గా స్టార్ట్ అయింది. ఆ ఇంపాక్ట్ ఇప్పుడు ఆఫ్టర్నూన్ మ్యాచ్ మీద కూడా కనబడుతుంది. మార్నింగ్ మ్యాచ్ ప్లేయిడ్ 18 overs per side, and even the afternoon match also 18 overs per side. What a start! Going for big one and missed the line, and clean ball. The off stump is uprooted. Your bowler? Arshad మొదటి బంతికే వికెట్ని సాధించాడు. కావాల్సినటువంటి బ్రేక్ త్రూని అందించాడు. సో జస్ట్ పవర్ ప్లే కంప్లీటెడ్. 41 వద్ద రెండో వికెట్ని కోల్పోయింది హైదరాబాద్ ఆఫ్టర్ ఎలెక్టెడ్ టు బ్యాట్. అర్షద్ ఇస్ ది లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్. నీకేమైంది? ఎవరు రాగంరావా? मुजाकिर कल स्कोरर्स को यहाँ लगाओ, दोनों में से एक एक प्लेयर को. చక్కటి ప్రారంభం ఆన్ హ్యాట్రిక్. ఫస్ట్ బాల్ వికెట్ అండ్ సెకండ్ బాల్ వికెట్. సో ఒక్కసారి హైదరాబాద్ ఫేవర్లో వెళ్తోందేమో ఆట అనుకున్నటువంటి టైంలో హర్షద్ ఒక్కసారిగా మ్యాచ్ స్వరూపాన్ని మార్చేటువంటి ప్రయత్నం అయితే చేస్తూ ఉన్నాడు. 2 balls 2 wickets. బ్యాట్స్మెన్ వస్తూనే ఒక పెద్ద షాట్కి ప్రయత్నం, మిస్ టైమ్డ్ అండ్ an easy catch. ఆ రకంగా అదే 41 వద్ద మూడో వికెట్ని కోల్పోయినటువంటి హైదరాబాద్. దీని తర్వాత ఇంకా 11 ఓవర్ల ఆట మిగిలి ఉంది. సో అటు వికెట్ని కాపాడుకుంటూ స్కోర్ బోర్డ్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన డబుల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆన్ ది హైదరాబాద్ బ్యాటర్స్. ఇప్పటికే 2 క్యాచ్ల్ని జారవిడవడం జరిగింది. అయినా కూడా హోప్స్ కోల్పోకుండా మరొక హ్యాట్రిక్ని మిస్ చేసినటువంటి ది క్యాచ్ డ్రాప్. బ్యాడ్ లక్ టు ది బౌలర్ అర్షద్. ఈ క్రియేటింగ్ ది ఆపర్చునిటీస్, కానీ ఫీల్డర్స్ వాటిని అవకాశాలని నేలపాలు చేస్తూ ఉన్నారు. మరొక క్యాచ్ డ్రాప్ for Karim Nagar. Karim Nagar coach and team management ఖచ్చితంగానే క్యాచెస్ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. Nicely played and very quick single. Good call. Backward point fielder వచ్చి ఫీల్డింగ్ చేసేలోపు ఒక పరుగుని సునాయాసంగా పూర్తి చేసుకున్నారు.
కరీంనగర్ ఒక చక్కటి వెన్యూని క్రియేట్ చేసింది. ఈసారి లాంగ్ ఆఫ్ ఫీల్డర్ కేవలం ప్రేక్షకుడుగా మిగిలిపోయాడు. ద మ్యాక్సిమం టువర్డ్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఓవర్, బట్ అర్షద్ రియల్లీ బౌల్డ్ వెల్. 7 overs complete, score 49 runs for the loss of 3 wickets. కరెక్ట్గా 7 runs per over మెయింటైన్ చేస్తూ 49 for 3 after 7 overs. బౌలర్ల కష్టాన్ని నేలపాలు చేస్తూ కరీంనగర్ ఫీల్డర్స్. గ్రౌండ్ ఫీల్డింగ్ బాగున్నా కూడా క్యాచింగ్ ఏమాత్రం ఆకట్టుకునేటువంటి విధంగా లేదు. మరొకసారి ఒక భారీ షాట్కి ప్రయత్నం. మ్యాక్సిమం దిస్ టైమ్ ఓవర్ long off rope. బౌల్డ్ ఆన్ సైడ్ ఆడేటువంటి ప్రయత్నం, లైన్ మిస్ అయ్యాడు. ఆన్ టు ది ప్యాడ్స్, చిన్నపాటి అప్పీల్, బట్ ఎటువంటి డ్యామేజ్ లేదు. ఒక 6 ఇచ్చిన తర్వాత గుడ్ కమ్బ్యాక్ బై ది బౌలర్. గుడ్ ఫ్లైటెడ్ డెలివరీ. మరొకసారి ఒక భారీ షాట్కి ప్రయత్నం. లాంగ్ ఆఫ్ ఫీల్డర్లు ఇద్దరు కూడా బాల్ని చూస్తూ ఉండిపోయారు కేవలం ప్రేక్షకుల్లాగా. అనదర్ మ్యాక్సిమం ఇన్ ది ఓవర్. One on the offside, the other one on the onside. Pranay is the batsman. లెగ్ బై రూపంలో మరొక అదనపు పరుగు టు ద టోటల్. ఈసారి చాలా తెలివిగా వేకెంట్, ఛాన్స్ ఆఫ్ రన్ అవుట్. Eight overs complete, score 64 runs for the loss of 3 wickets. సరిగ్గా 8 పరుగులు ఓవర్కి సాధిస్తూ 8 overs తర్వాత 64 ఫర్ 3 wickets.
This is another 18 overs match. Morning covers మీద నుంచి long chase to the long off fielder, but no use. A welcome boundary to the Hyderabad side. మరొకసారి catch is the call, and this time successfully hold it. Hyderabad lost their 4. The left arm spinner looking at the replay. Look at that. Bowling around the stumps to the right-handed batsman, a flighted delivery, picking on the pitch, taking a low full toss, but not timed well. Beautiful catch at the long on region, losing their 4th wicket. Good ball. There's an appeal for stumping, but batsman well within his craze. Now look at that fielding placement, slip fielder in the place, and even the third man in the circle. మరొక భారీ షాట్ కి ప్రయత్నం. Good effort at long on, but gone for the maximum. Point. Third man short third man ఫీల్డర్ కి కొంచెం ఎడంగా, సో దాంతో ఎటువంటి నష్టం లభించలేదు. మరొక పరుగును కూడా పూర్తి చేసుకోగలిగారు. 9 overs complete, score 76 runs for the loss of 4 wickets. 9 overs 76 for 4. That 8 runs per over కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. వికెట్లు పడినా కూడా హైదరాబాద్, one of the experienced side in this tournament. They play regular cricket at the league level.
మరొక బౌలింగ్లో మార్పు. From the pavilion end, spinners కొద్దిగా స్లో డౌన్ చేయగలిగారు స్కోరింగ్ వేగాన్ని. Nicely driven towards offside, but only one run. Shaumik Kapoor is the bowler from Hyderabad. ఈ కాన్సెప్ట్లో ఇంకొక గుడ్ థింగ్, హైదరాబాద్లో స్టేట్ ఆడకుండా లీగ్స్లో ఆడుతున్నటువంటి ఆటగాళ్ళని 5గురిని 11లో తీసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. దట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ ఇనిషియేటివ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్, బికాస్ అలాంటి రెగ్యులర్ లీగ్స్ ఆడుతూ క్రికెట్ ఆడుతున్నటువంటి ఆటగాళ్ళతోటి కలిసి ఆడటం వల్ల ఈ రూరల్ ప్లేయర్స్ కూడా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ లభిస్తుంది. క్రికెట్లో మెలకువల్ని తెలుసుకోగలుగుతారు. ఏ రకంగా అయితే ఐపీఎల్లో 4 ఫారిన్ ప్లేయర్స్ 11లో ఉండేటువంటి అవకాశాన్ని కల్పించారు. దాని ద్వారా అటు ఫారిన్ ప్లేయర్స్ నుంచి ఎన్నో మెలకువల్ని మన బౌలర్లు కావచ్చు, బ్యాట్స్మెన్ తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. షౌమిక్ కపూర్ తన ఫస్ట్ ఓవర్లోనే బ్రేక్ త్రూని అందించాడు. మరొకసారి లాంగ్ ఆన్ క్లియర్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం. A simple catch, and they lost their 5. Yes, half of the team is back into the dugout. Hyderabad is struggling with the batting department here. Looking firm in the beginning, every batter, but later on throwing their wickets away. Shaumik Kapoor, a crucial change in the bowling department, has done the job for them. Well, Shaumik has had a great outing so far in the tournament. That was a tossed up delivery. Has got good timing onto that one, but still the boundary is here at Velashala Jagapati Rao Memorial Cricket Grounds are too wide and big that you have to generate extra strength to clear the fence. 5th wicket down, it's 79 for the loss of 5. Well, yes, the point made up by Chandra sir has been so significant that the only players who have been a part of the leagues are allowed into this tournament. The only motive behind, just to promote the rural cricket and give the plenty of opportunities to the players coming from the districts and towns. Yeah, Hussain, another point is that even the Hyderabad, the players who have not been selected for the state, so even this is an opportunity for them to exhibit their talent in this tournament, so that they may be attracted by the selectors for the coming seasons. Yes, absolutely spot on. These are the leagues which are going to get you into the limelight. We have seen in the past as well, players from Delhi Premier League, Mumbai T20 League, Tamil Nadu Premier League, Karnataka Premier League. Many of the players, plenty of them have this time mistimed it. Again, there's a fielder coming underneath and takes an easy catch. Nicely taken, Shaumik Kapoor, given the double breakthrough for Karim Nagar. Going to clear the deep mid-wicket rope, but not timed well. Straight into the hands at deep 10 mid-wicket. overs complete, score 80 runs for the loss of 6 wickets. 6 down, double wicket breakthrough in that over. This is another 18 overs aside. So 6 down, remaining 8 overs. Hyderabad batters have to keep the wicket and get the maximum. ఖచ్చితంగా కరీంనగర్కి అభినందనలు తెలియచేయాల్సిందే.
హైదరాబాద్ లాంటి ఒక జట్టుని అండర్ కంట్రోల్ ఉంచగలిగారు, ఒత్తిడిని పెంచగలుగుతున్నారు. దాంతో ప్రతి బ్యాట్స్మెన్ కూడా ఒక భారీ షాట్కి ప్రయత్నం చేయటం, అవుట్ అవటం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ గ్రౌండ్ కూడా డైమెన్షన్స్ చాలా పెద్దవి, నాట్ దట్ ఈజీ టు క్లియర్ ది బౌండరీ రోప్. సో హైదరాబాద్లో కొన్ని గ్రౌండ్లో ఇట్లాగనే ఒక 55 బిట్వీన్ 55 to 60 యార్డ్స్ ఉన్నటువంటి అక్కడ ఆట అలవాటైనటువంటి ఆటగాళ్ళు బౌండరీ ఎడ్జ్ వద్ద క్యాచ్లు ఇచ్చి అవుట్ అవటం చూస్తూ ఉన్నాం మనం. సో దే హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ దెమ్సెల్వ్స్ టు ది surface of the wicket and the dimensions of the ground where they are lacking at now. Well, the entire Hyderabad team is like falling down like a 9 pins here. Not able to figure it out what is actually happening with them. The well-set batsman has departed. 2 major breakthroughs has been given by the man who has bought the team Karim Nagar in the game, Shomik Kapoor. Tossed it up again. Mohammad Arshad, a fine bowler. Well, talking about Mohammad Arshad here, sir, he has got in the phase 1, he picked up 6 wickets, out of which 4 wickets were like a maiden 2 wickets overs, and just conceded 3 runs in his entire spell. That's a good news to hear, Hussein. So this kind of talent to be encouraged definitely. Maybe this guy will go and play in the Hyderabad leagues. He will get an elevation and will be spotted by the selectors. Not timed well, only 1 run. It's really good to hear, Hussein, that local and rural talent is like that. Even I am impressed with Ismail, even that Thakur, Akhil, Rathod. Another opportunity and put down this time. We are talking about the catches, but already this is number 3. 3 catches are put down. Not the difficulty one, but catches are put down. Regarding the catches dropped, if you ask the Hersley Gibbs of South Africa, he will explain you better. 1 catch drop of Steve Smith, they lost the World Cup. Yes, indeed. Catches win the matches. This is the phrase that we keep saying in cricket. 11 overs gone. It's 11 overs complete, score 85 85 runs for the loss of 6 wickets. 11 overs, 6 down. The moment immediately Hersley Gibbs dropped his catch, Steve made one statement that, hey Gibbs, you have not dropped my catch, you have dropped the World Cup. That's the importance of catches. That's the reason always we say that catches win the matches. But here Karim Nagar already dropped 3. Yes, they have already dropped 3, but have a look at the wickets fallen, sir. It's already 6. This time again an opportunity. There's a fielder and into the safe hands. That's a soft dismissal. Tillu takes the catch. 7th wicket going down for Hyderabad. They are falling like a pack of cards. A 7 down, still 6 overs left in the innings after this. So they have to stay at the wicket and try to get at least 125, 130. Definitely that will give a confidence to their bowlers. So everyone getting big shots and suddenly giving the catches in spite of getting the lives. Already 3 down, 3 put down, but still they are not utilizing that opportunity. Another wicket put down, 7 down. Well, that's why we always keep saying that
Cricket is always a game of mindset, temperament, and the intent you show on the field. He was not in absolute control to play that shot. Finds the leading edge and a simple catch in the gully region to A. Raju alias Tillu. In progress, 7 wickets down, and what a great outing this man is having. Shomik Kapoor already made a huge impact in this game, picking up 3 wickets in his spell, continuing with the second over of his spell. What do you make about this man, Shomik Kapoor, sir? Of course, I haven't seen him in Hyderabad the leagues playing for Enscons in a 2-day game. Earlier it was in 3 days, but this year they were demoted. But of course, still he is the main wicket taker for that side. Even in one T20 league, his bowling figures reads amazing. 4 overs, 2 maidens, 5 runs, and 6 wickets. So he was a terrific bowler. There's absolutely no doubt. The kind of a discipline he has shown in this format is purely commendable. Knows exactly where to bowl and when to bowl, understands the game well, reads the situation. This time wanted to go big again. That is in the gap, and that will be sailing over for a 6. This time, deep mid wicket and long on fielders are remain only the spectators. Ball crosses over the boundary for a maximum. We are talking about the Shomik Kapoor, his economy. But of course, unfortunately, this is the commentator's cars gone for a big. Truly said. But I'm still not able to figure it out, the temperament and the mindset of the batsmen. They are well aware about the fact that they have already lost 7 wickets and still going for some biggies, taking that extra risk. It is a typical condition, Hussein, because they have to go for the runs to challenge the opponent, and at the same time they have to keep their wickets. So it's something difficult. Sometimes that's the reason batsmen will 12 take a overs chance. complete, score 95 runs for the loss of 7 wickets. So still Hyderabad waiting to reach that triple figure. Already 7 down. 100% the credit goes to Karim Nagar bowlers. Not that experienced, but actually the way they given their discipline, they shown their discipline, sticking on to the line and length, that given them the result. So that should be the. They are not tried anything in spite of catches dropping. They have not lost their hopes. They bowled, they stick on to the line and length, and ultimately they are getting the result. Absolutely spot on. That was the point I was talking about a couple of overs ago, that they have shown some absolute discipline in their bowling department, naming Shomik Kapoor, followed by Mohammad Arshad. In the beginning overs of the power play, you named Satvik, I beg your pardon. They have put the intent forward and got those crucial breakthroughs for their team. Going for another slick swap. Swag slip, but only 1 run. The fielding placement is really interesting. They have got some good shot selection, keep changing your fielders. Being an umpire, even that is difficult for umpire. You know, Hussein, there is an interesting statistical figure. If you are doing a
100 over game for a left and right, the umpire has to walk 2 kilometers extra. You know that? You From so, one square leg to other square leg. so that you don't need to do extra work in the gym, right? Yeah, Which of is why you course. That's the reason, of course. Always, I would like to have either two left-handed batsmen at the crease or two right-handers at the crease, being an umpire. I Good have my own selfishness. good opportunity to burn some calories out there. Before start of the match, already that will be done. Someone like you who has always kept his fitness on the priority. You have to be. Keeper this time fumble and resulting another extra run to the total. Oh, one more run. My goodness. But this time, the misfield, given the result, they lost their 8. Already they have taken second run by the fumble. And again, they need not go for that misfielding. So resulting one more wicket that costed. If you look at for one run, you lost a vital wicket. Yes, indeed. Eighth wicket going down. That was a needless run for them. Risking the singles and doubles, going for big shots, taking that extra risk. Sometimes I don't understand, say naturally there is a saying, everybody will say that don't run for a misfield, but batsmen will do that. Yes, they want to steal that one single run at the cost of their wicket. Wicket-keeper fumble initially. Yeah, that's okay. In the first instance, that's okay. But what about this? How do you rate it now, Hussein? This is, and that also the fumbleness happened not in the deep, it is within the circle. You have to make a note of that. If it happens, okay, I understand in the deep, run for a throw, you can take a chance, but this is in the circle, 30-yard circle. Yeah, poor cricket 13 overs completed, score 100 runs from for the the loss batting of 8 side. wickets. Risking your wicket for a merely bare minimum of one run is not something that you can afford at this point of game. One more wicket from here on will completely shatter your hopes. Another interesting move by the captain, Shaumik Kapoor, 2 overs and 3 wickets, but he was given a break because it's already 13 overs completed. It's only a 18 overs game. So I think Shaumik would have been continued. At least he should be given an extra over. Exactly, sir. You rightly mentioned. I feel the same. Shaumik should have continued his spell because the kind of impact he has put in this game is absolutely remarkable. Dropping him from the spell, bringing in Satwik to the attack. That's a beautiful shot. That is about pure and sheer timing. Just open the face of the blade and just given that touch to the gully region for a boundary. Satwik has been welcomed. Clever batting. You look at that, waiting till the end and just guided the ball towards the boundary line. Clever batting. Another quick call and nicely responded by the non-striker, and they have completed one run successfully. Well, this is a kind of a coordination and mutual understanding you have to have with your partner. The moment he asked for a run, straight away the non-striker responded to it, and that is when the run has been completed in no time.
That's a beautiful delivery. Extra pace generated. There's a slide of a movement that we have seen on this delivery on that occasion from Satvik. Young lad coming from Karim Nagar, who has also been the captain in the phase 1 of Karim Nagar as well. Good one. Even in the power play, he bowled well. He kept the innings under control, not allowed any batter to go against him. Chance of run out, direct hit will make the difference. But slightly away to the stumps. Even keeper could not able to hold it, but good backup this time. Batsman settled with one. What is your instinct saying, sir? What are you looking forward that next over? Will Shomik be called again for to continue his spell, or will he be given a break? Shomik may bowl in the same end, from the same end, so that lefty will finish that, and then this end will be Shomik will come. That's my assumption. Mind you, Mohammad Ashad has already been done with his spell. Just completed his quota of 4 overs. So he must be looking for another spinner, possibly skipper. Takshil will be coming in. Inside edge, but one run. Once again, not the runs are coming at will. 14 overs, 108 runs, loss of 8 wickets. This is not expected by the Hyderabad dugout. Losing 8 wickets below 15 overs. But really, Karim Nagar, all the bowlers, not only the Shomik Kapoor, but all the bowlers should be given the credit. Of course, Hussain is right. The captain called Shomik from the foreign. Maybe the captain listening to Hussain. That is absolutely not the case here. But I was just trying to sense the mindset of the skipper here. Possibly he might be looking for a different angle, but only the time will tell how eventful or how impactful he is going to be in this over. Going for big, and it is big. No chance to the long off fielder. The maximum in the first over. Ranveer Kupar, the umpire from Hyderabad, the Cricket Association, trying to imitate Billy Bowden. Yeah, absolutely. You have seen some big names. That's again into the gap. But beautiful piece of fielding work. Definitely saved 2 runs for his team. Well, talking about the umpires, we have seen some legendary umpires in the past as well, naming David Shepherd, Steve Buckner, Simon Toffel, Billy Bowden. Would you like to spill some beans on their careers as well? Yeah, of course. One from Venkatraghavan from India. He had a very good career as an umpire. Of course, as a player, he created his impact in the Indian cricket. But once he turned into umpiring, he has taken the umpiring responsibility. He created his own mark. And after long appeal, and umpire taken his own time, Ranveer Kumar, finally he given the batsman out, caught behind. Batsmen could not able to believe it, but they lost their 9. The replay will show you. 116 for 9 after 14.3 Have a overs. look at the replay. Sauced it up again. He actually took his time, allowed the ball to come closer. And that it might be a feather. Umpire, like Chandra sir has already told, took his ample of time
to make that decision. Yeah, of course, that will not give. Of course, the batsman might not be satisfied with the decision, but you have to leave the crease. Going for a cut and a nick to the wicket keeper. Shami Kapoor, even after changing the end, he is giving the opportunity to his side to give the breakthrough and keep the scoreboard under control. Well, talking about the umpires, there is also Yeah, one. Hussein, so many umpires made their own impact in the game, no doubt. Even there are some controversial umpires like Steve Buckner, Yep. because always his decisions were questioned. No doubt, he also one of the greatest umpire of all time. But towards the end of his career, he was questioned by so many nations. But it always, of course, I like to see David Shepherd, particularly when the Nelson figure comes on the board, the typical action, he enjoys the game very much. Dicky Bird, no doubt, I am not trying to take the mistakes from his, but those days, not this much of technology available. After completion So, of 15 hours score almost 116 loss of 9 wickets 15 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 116 పరుగులు 9 వికెట్ల నష్టానికి. so now if you look at those matches, the nations were really this thing. But of course, he had his own era. Dicky Bird, unfortunately, recently he passed away. And even a special mention to Billy Bowden. He is, in fact, he has a physical, this thing, he has a physically weak, I am not say directly physically challenged person, but there is something in the hand, but that weakness or that difficulty taking into the positive spirit, and he created his own umpiring style. So many spectators will come to the, use it to come to the stadium to just to watch Billy Bowden. Because of his unique style of giving the decisions. Yeah, because always his hand like that, so he cannot give the straight boundary or the straight six. So he made his own style. Right, absolutely spot on. And talking about the Hyderabad, Hyderabad has always been a hub of producing some gem of sports athletes. If you talk about specifically about cricket, then we have got some good names in as the cricketers. We have got VVS Lakshman, Mohammad Azharuddin, Arshad Ayub, and Mohammad Siraj, who is currently been in the squad of Indian Test cricket team, and Tilak Verma, not to forget. And talking about the umpires as well, Chetty Todi Shamsuddin, and obviously the BCCI scorer. You yourself had made a huge impact in the industry of cricket in Hyderabad. And also, not to forget the women's cricketer, former Indian captain, Maithali Raj. Yeah, not only in the cricketing field, Hussein, don't forget that PV Sindhu or Saina Nehwal or Sania Mirza, even Gagan Narang. So Hyderabad is really produced so many sports personalities in different sports. So that's the goodness. And even the first neutral umpire, VK Ramaswamy, don't forget him. And one of my favorite umpire, I. Shivaram, he was really unlucky. Still, I rate Shivaram is the best umpire in BCCI, this thing. But he was not given that breakthrough. So there are really good umpires and good this thing. Even I am lucky to be with the BCCI logo on my
head and my on my chest. This is really cricket given so much so to the youngers and younger generations. So don't forget Bobby, M.V. Narasimha Rao, Abid Ali, who initially given the charm to the Hyderabad cricket. There's a mix-up. There's a mix-up. Again, there is a confusion, but of course, not happened anything. In time, he reached his ground. Yes, obviously there was a mix-up initially, but he's back into the crease well in time. Yeah. And what is that one advice that you would like to give to the young players who have young persons who have got the interest into sports or cricket? Formally, if I have to be precise, as a scorer, if someone wants to be someone is very enthusiastic about being the scorer, what process that he has to go through to be on that platform of a BCCI scorer? Yeah, that of course. First, for anything, whether it is umpire or the scorer, video analyst, now cricket given so many opportunities to the young generation and even for the former cricketers. Former cricketers are becoming match referees and even the umpires. But one thing always you should have the passion. That is the first quality. Don't go for money. If you do your work, money will come automatically. So After that is completion of 16 overs, Ho moves to 121 runs, loss of 9 wickets. 16 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 121 పరుగు 9 వికెట్ల నష్టానికి. so that because I have seen so many, they come for the money. That's not so they cannot go for a sustain for a long. Even I know you, Hussein, you started your career, commentary career as a passioner. That I know you. I keep following you from last 80 years. Just for the passion of the game, you started your career. You have taken up commentary, and now, of course, you are one of the well-noted commentator. So in the circle. So that's what. So that's why always I keep saying to the youngsters who come to me for the advice. So naturally, so many young cricketers and former cricketers will come to me and keep asking, चंदू सर मेरा गेम तो हो गया, अभी मैं रिटायर हो गया गेम से, तो अभी मैं क्या करूं? What is your suggestion? What is your advice? बोल के बहुत लोग मेरे साथ आते रहते. तो भाई एक ही बोलता हूं, first you decide one thing, whether you would like to continue till your retirement in the same profession which you will take, or will you change. First you take that decision and then you keep concentrate on that. For a scorer, first you should do the local scoring, Hyderabad Cricket Association league matches and this thing. Even every year I will conduct the examination for the scorers. I am the faculty. So there the top 5 scorers will be given opportunity whenever the BCCI calls for the examination, scorers examination. So that's the one thing. You wait for your turn, and even the top will be given the priority to the board matches when there is no 2 board scorers are available. Then actually the A plus grade scorers will be given opportunity. So likewise, so if you choose it, you do be on time to the ground and maintain the accuracy and maintain the clean, clear handwriting. Above all, scorer is the one person who records everything, what is all happening on the field of play. So, aim to accuracy is the main quality. Well, thank you so much, sir, for sharing all these meaningful and informative insights with us. Well, there's a sloppy field work, chance of a run out, but straight on the bullseye. Oh my goodness!
This has been never expected from the fielder as well. What a throw, yaar. Really, it's good one. Very good team effort by the Karim Nagar. They are all out. The wicketkeeper was standing right in front of the stumps, which is not a usual stance for a wicketkeeper. But the ball thrown from the fielder was completely broken that gloves of the wicketkeeper and straight went onto the bullseye. That's a lucky dismissal. Lucky run out coming in, and they have got bundled out here on a score of 123 for the loss of 124, I beg your pardon, for the loss of 10 wickets, and 125 runs will be the target to be chased down by Karim Nagar in the second innings later. Almost the same score on the board. The morning match, Medak scored 122. So now it is 123. So more or less the same target to the Karim Nagar now. But Karim Nagar really fought well and kept the Hyderabad right from first over under control. Finally, they got them for all out. All right, that has been the story of first innings. Do join us in next few minutes in a while, where we'll be coming up with all the live action of the second innings to your way. Stay tuned, and thank you.
T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒకచోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2, 3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4, 5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6, 7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8, 9, 10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11, 12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, VNext, Autumn Solar, Wonderyan. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2,
2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒకచోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2-3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4-5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6-7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8-9-10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11-12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో సెమీఫైనల్.
తిరిగి స్వాగతం. కాకా మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ప్రస్తుతం మనం కరీంనగర్లో ఉన్నాం. ఏ డబుల్ హెడర్ మార్నింగ్ మెదక్ అండ్ ఆదిలాబాద్ జట్ల మధ్యన మ్యాచ్ ముగిసింది. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అండ్ కరీంనగర్ ఆడుతూ ఉన్నాయి. టాస్ గెలిచి ముందు బ్యాటింగ్ చేసిన హైదరాబాద్ ఇంకా 1.2 ఓవర్స్ మిగిలి ఉండగానే 123కి ఆల్అవుట్ అయిపోయింది. 125 కరెక్షన్, 125 ఆల్అవుట్. సో 126 ఆల్మోస్ట్ రన్ ఏ బాల్. నాట్ ఏ డిఫికల్ట్ టాస్క్ ఫర్ కరీంనగర్. వికెట్ మీద ఉంటే చాలు రన్స్ వస్తాయి. ఏ బిగ్ టాస్క్ ఫర్ హైదరాబాద్ బౌలర్స్. పవర్ ప్లేని వాళ్ళు ఎలా ఉపయోగిస్తారు అనే దాని మీద మ్యాచ్ ఫలితం ఆధారపడి ఉంటుంది. ఏ లో స్కోర్డ్ మ్యాచ్ ఆల్వేస్ పవర్ ప్లే విల్ మేక్ ది డిఫరెన్స్. All is set to bowl the first ball. Umpire Abhishek Kumar waiting for the signal from scorers. 126 is the target. Started with a no ball, free hit. With me, Hussain in the com box. Well, thank you, sir. That is not a kind of a start that you want as a Hyderabadi bowler. No ball itself has declared a free hit, a golden opportunity for the batsman, given that license to go against him in full-fledged. Chance with the batsman to gain some confidence. Definitely, this is an opportunity, and once again it is a wide now. So still the free hit remains. Meantime, wide boundary. Target is very less. The target already no ball bowled, but 6 runs on the board. Still first estimated delivery yet to come. Very poor start from Hyderabad. See, when you hear the name word Hyderabad, you always have that big expectations from the people, from the players of that particular unit. And the kind of a start Jagdish has provided, absolutely not satisfied, not justified to the name of Hyderabad itself. Continues. Another extra run on the board. Another wide. Still the free hit available for the batter. Rightly said, Hussain, this is not the kind of start Hyderabad fans are not are expecting. This is not kind of start. Particularly having a lot of experience in league cricket. Oh, when it will end, when the first estimated ball will be bowled. Opening pair Nitin Reddy
and he is accompanied by A. Raju alias Tillu. Well, both of these batsmen have a opposite temperament with them. Nitin Reddy is known for his class and calm and composed innings, whereas A. Raju Tillu is completely opposite to his temperament, known for his blastering fours and sixes in the power play. Swings his arms and couldn't get that off. You have to use these sort of opportunities, especially if you're facing the first delivery as an opening bowler batsman. Then that is an opportunity for you to gain the confidence and get back that rhythm and momentum. At least this time, it's a good thing that he's changed his side. So first estimated ball bowled on the scorecard. First dot. Once again around the stumps, but again the same kind of result. This time down the leg stump and gone for a boundary. Another 5 extra runs. I don't know what's happening. Not a start. As a fan of Hyderabad team, you would like to see this. That was down the leg stump. No chance towards the fielder as well to stop that one. The moment it pitched out has got that big margin of swing on that occasion. Just one ball has been bowled and 13 runs on the board. This is turning out to be a cakewalk for Karim Nagar. Maybe too early to say that, but so far it is in favor of Karim Nagar, and a quick single taken. First run from the bat. Always being a player, you have to have a clear plan in your mind. What will be the next step? Means what will be the next delivery? Where should I pitch? Where should I make the batsman to play on back foot? This time straight to the point, fielder no run. Well, Nitin Reddy is off the mark with that single. That brings A. Raju on strike. 14 runs on the board, required run rate quite dipping down to 6.40. 112 required from 105 deliveries. But Hyderabad, if they want to come back into the game, they at least have to target a couple of wickets in the first 6 overs. That is for sure, no doubt, Hussein. If you don't get at least 2-3 wickets in the power play, there you can make it. Definitely the game will go from the Hyderabad's hand. But sometimes what happened, even if you could not able to take the wicket, you maintain the run rate under control. So you try to bowl the maximum dot balls to the batter. Yet another wide. Whether it is over the stumps or round the stumps, but the result is same. He is bowling wides so many. That's the reason, Hussein. In a 50-over game, the bowler analysis will read number of overs bowled, number of maidens, and runs conceded and wickets taken. But if you look at the 20-over format, number of overs, number of dot balls, runs, and wickets. So that's the difference for a 20-over format and a 50-over format. So dot balls will make more impact in the innings we are talking about, and meantime another single has been taken towards point region. So both of the batters, both batters are get off their mark with singles. Yes, indeed. Not the kind of a start Hyderabad was expecting actually. Jagdish already leaked out 16 runs in his very first over. Poor Still start. the over is going on.
last ball of this over. Down the leg stump again. That's what I said, Hussein. Still the over is going on. Don't put a full stop. Seems like a couple of more extras are going to get added onto the scoreboard. He has to reassess his line and length. Have to get a hold on it. You're not having plenty of runs on the board at the moment, and you cannot go for these sort of extra runs in this fashion to leak out. Yeah, 1 or 2 extras is of course bound to happen, but not wide boundary. So 10 runs from that 2 deliveries only, wide boundaries. This is no ball. Still the over is going on. Seems like Will it be ended? Now again, free hit. 19 on the board. This time it's still low, and he swings. It is the ball a free has- hit, so no problem. Taking the chance. 1 run. So 20 on the board after 1 over. But both of the batsmen have not utilized that free hit that they have received. 20 runs on the board after the completion of first over. After completion of first over, score moves to 20 runs without any loss. మొదటి ఓవర్ ఆట ముగిసే సమయానికి 20 పరుగులు, వికెట్ నష్టపోకుండా. There is a small discussion between both umpires and the Hyderabad captain. He walked into the middle to get clarification on some doubts with the umpires. The Karim Nagar rather. Hyderabad is already on the field. The Karim Nagar captain got some information from the umpires. .126 is the target, already 20 runs on the board. Nothing is going right at the moment for Hyderabad. The new bowler, Kankshit Reddy. Beautiful delivery to start off. Angling in, moving out. He can be that bowler who can give a breakthrough for his team. And the damage could have been controlled, what has happened in the first over. Yeah, definitely. And he started well. Beaten the batsman thoroughly. Had no clue. But lucky not getting an edge. Well, they are looking for a quick single on that occasion, but Nitin Reddy didn't show any interest on that one. Taking his time, Tillu is much aware about the fact that they have already received some good number of runs on the board. Don't have to go for aerial routes at the moment, at least not for the good deliveries. It's a loud appeal and confident appeal. But it's at my first look, it's high and of course missing the leg stump.
Not timed again. 3 dot balls in a row. Trying to make up that last over damage. But things will not get so easy for Hyderabad if they continue in this fashion. Dot deliveries are not going to be their prime concern at the moment. They'll have to look for wickets in the first 5 overs of the play. Then only they can able to pull things back. And especially what has happened in the first over, Karim Nagar will be feeling comfortable at the moment. But what an over so far from Kanksit Reddy. No run has been considered. Will that be a maiden over? Still 2 balls left. 1 ball left in this over. Yes. Very good over. Started with a maiden. Well, that's a good over from Kanksit Reddy. The kind of a start they wanted in the first over has been delivered in the second. Made in 96 balls, 106 required. 2 overs have been bowled, 20 for none. After completion of 2 overs, almost 20 runs without any loss. 2 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 20 పరుగులు వికెట్ నష్టపోకుండా. మన వెంకటస్వామి కాకా మెమోరియల్ T20 ఆడరా సోదరా 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 క్రికెట్ ఆడరా ఆడరా ఆడరా. Bowling change is must. So in the third over, spin introduced in the attack. First over considered 20 runs, but of course the second over some controlled over was a maiden. Applying some cream to the wound, a maiden over. That's a good statement. Applying a cream, a bit of healing procedure has been done from that previous over. The injury was so deep. Yes, yes, yes. Now the stitching work is going on. 7 continuous dot balls. Another dot. No, this time a quick single. But I feel like Karim Nagar is feeling a bit of in a relaxed mode, and it is not too late for them to realize that what they are chasing at the moment. If they are going to get into so comfort zone, then things are not going to get easy for them after 6 or 5 overs. At Karim Nagar, both sports are witnessing. The cricket is the main game is happening, but at the deep soccer is also happening. Rightly mentioned. We have often seen on the cricket field people, players and the fielders doing that work, stopping the cricketing ball with their feet. But this is a interesting change in the bowling. Vadati Akash brought into the attack. Good run. When it was a maiden over in the last over, this time batters not relaxing, they are rotating the strike. This tournament, 10 teams are participating. Top 4 will
go to the semis straight away. So not only the victory, the run rate also will matter a lot. So that should keep in mind. You have to chase the target as much as less number of overs remain, so that your run rate will go up. That's what happening now. A late cup towards the third man for a boundary. Well, that would have been a catch in the slip quadrant that has been put down, and a boundary comes in. Lucky boundary, I would say. That was very quick. But if you are a fielder, if you have got that position, you have to be very quick and alert. Well ball this time. Just a tap in front. Good comeback, and that brings up the over. 3 overs gone, it's 28 for none. After completion of 3 overs, score moves to 28 runs, loss of without any loss. 3 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 28 పరుగులు, వికెట్లు ఏమీ నష్టపోకుండా. 8 overs from the last over, including a boundary. Well, Kankshit Reddy continues after going on for a maiden over. That's a brilliant shot, and that has been put into the gap as well. There was a fielder for a while. It looked like he could have stopped that one, but the ball has all the legs to cross the boundary. That's the first boundary coming off the bat, and courtesy Tillu. Hussein's favorite batter struck the first boundary of the innings. He kept saying about his favorite batter Tillu. This time, nicely. Tillu is the man who can literally change things around. So you are also one of the victim for Tillu. Yeah, that is kind of not a victim, but I have shared that 24-yard track with him. Well, that was beautifully timed. Just the flick of the wrist. Just given the direction, use the pace of the ball. Current run rate 10.80, 90 required of 88. Things are getting easy peasy here for Karim Nagar. And also talking about the production house here, MBL Broadcasting and Productions. They have done a great job since the phase 1. They have been stick with the tournament. Every cameraman, the visual effects, and the man behind the extraordinary work. There has been some extraordinary work done by Mr. Venkat. Thank you very much for the broadcasting team. Not only the game, the experts who works beyond the boundary line also have to be given the credit. As you rightly mentioned,
You have seen him doing the job with so perfection for the past 8-10 years. Venkat and his entire team, and some commendable visuals we have seen. Some drone views have also been the highlight of this tournament. And thanks once again, Venkat, for being here with us. Thank you very much. Meantime, again, we are back into the game. The ball gone into the park. So umpires have to change the ball, replace the ball. This time another good drive. There is a chase at point fielder, but went in vain. Hat-trick boundaries. First over bowled made in, but now balance sheet is tallied. I've been the part of phase one as well here the same venue, but I haven't seen these many balls are getting vanished. Is it your presence who is impacting the game at the moment? It is a question in my mind. A good one, but of course sometimes it happens. Well, this is the third ball of the day that has been vanished into out of the park. Well, Tillu is playing a brilliant knock here. Oh my goodness, have a look at that one. So smooth and easy, high towering, 6 coming in. That's a maximum, beautiful shot. What a shot it is, the maximum. Oh my goodness, I'm running out of adjectives to describe that one. That was onto the pass and just a flick. And the ball has met the middle of the bat, meat of the blade, and has been dispatched into the tears. 18 already in this over. Once again, but this time straight into the hands of the mid-wicket fielder. Entertained a little bit, but Tillo has to walk back. They lost their first, Karim Nagar. But definitely Tillo laid the foundation what his team required, what his team expected from him. He completed his day, his duty, no doubt. Well, have a look at that replay. A needless one. You'll have to play a calculative cricket when you are representing some big names in the tournament. He has already scored a few boundaries in that over, but again wanted to go for a slog shot. I have seen so many batters while batting, when they are into the hitting mood, it's really difficult to control themselves. I have seen so many occasions, even in the morning match, we have witnessed Hussein 1-6 and then catch, 1-6 again catch. It's like a aptitude test in the morning innings. So like it happens so many times. But that is how you prove yourself, sir, as a cricketer, as a polished cricketer, I would say. You'll have to have that temperament of adjusting yourself in every situation of the game. It is not about only boundaries and considering sixes and fours. You'll have to have that calm and composed nature with you as well. Yeah, the rural cricket has to turn from that mood. Naturally, you play tennis ball cricket maximum here. So that impact, playing tennis ball cricket and again straight away to the After white ball. completion of 4 hours, score moves to 46 runs, loss of 1 wicket. 4 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 46 పరుగులు 1 వికెట్ నష్టానికి. Suddenly into the white ball game. So it is difficult, definitely I agree that difficult to the batter to adjust, but that's what the cricket, that's what the game. You have to adjust yourself quickly. Yes, rightly mentioned, need to adapt the conditions of the play.
No matter if you are coming from a tennis ball cricket background, we have seen many cricketers in the international circuit as well. Naming Kedar Jadhav is the one who has already represented India. Surya Kumar Yadav has also played plenty of tennis ball cricket in his career. Left arm bowler. Well, this is going to be an interesting contest. How Nitin Reddy is going to respond to this bowler. And he's been accompanied by his partner Ritvik Surya. మరి అంత షుగర్ ఎందుకు ఇస్తున్నారా మీరు? బెల్లం పానకం ఇస్తున్నారు. Surya comes onto the strike. The main man of Karim Nagar, Mr. Consistent. You mean left-handed Rahul Dravid? No, this is a kind of a different Rahul Dravid that you are seeing on your screens at the moment. He is known for his big shots. Someone who can change the literally momentum of the game in a couple of overs. He has that potential in him. That's good. It's really happy to witness the rural talent. It could have been an easy couple of runs on that occasion. But again, how great understanding you carries with your partner is the key here. That plays a vital role. Goes high this time. Finds the fielder. Oh my goodness. That's a big wicket. That's a big wicket coming in. Or maybe umpire is asking to hold. No. He's walking back. That was right into the slot. That went flat and went like a tracer bullet. And that's a superb catch taken in the deep. They lost 8 seconds now. The celebration of the team says it all. They have got the big fish in the hut. A lot of discussions. The entire team is so delighted. Now there is a chance to build up that pressure. Pull up your sleeves. A couple of wickets from here on again will completely change the dimensions of the game. Why not? Definitely. 2-3 more quick wickets from now on. Definitely will make the difference. But Karim Nagar will get an experience how to come out of the situation, a pressure situation. Still game under control for Karim Nagar, no doubt in that. Nicely bowled. After completion of 5 overs, score moves to 49 runs, loss of 2 wickets. 5 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 49 పరుగులు 2 వికెట్ల నష్టానికి 78 బంతుల్లో 77 పరుగులు లక్ష్య ఛేదన. Mustafa Nichige.
5 overs have been bowled. Done with the power play. 49 on the board with the loss of 2 wickets. Tillu and Ritvik Surya have departed. Well, the responsibility, the onus comes on to these two, Nitin Reddy and Takshil Eroju. The skipper walked in. Still, Karim Nagar has a very deep batting lineup, I believe. Yes, indeed, Look, they have a depth in their batting card. But again, a couple of wickets can change things here, sir. yeah, because looking at the Karim Nagar dugout, they are very confident at the boundary edge. Bowler not able to get his run up properly. Short pitch pulled away, but only one run. Nicely driven to point region for a single. Good stop. Chance of run out had been the throw quick, but just that 1 second delay. రిజల్యూషన్ చేంజ్ చేయరా ఎంత ఉంది చెప్పు చేంజ్ చేయరా బ్రై ఎందుకు క్వశ్చన్లు ఎందుకు తర్వాత తెలుసుకో ఇప్పుడు తెలుసుకుని ఎంత పెట్టినావు ఇంతకుముందు తక్కువ చేయదురా ఒక బాల్ తుర్రమైనది ఇప్పుడు మూవ్ చేయి అక్కడిక్కడ రప్పరప్ప After completion of 6 overs, score moves to సిల్లర్ మీద తీసుకో 54 runs, loss of 2 wickets. 6 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 54 పరుగులు 2 వికెట్ల నష్టానికి 72 బంతుల్లో 72 పరుగులు. ఉండనిరా సో పవర్ ప్లే కంప్లీట్ అయిపోయింది. బట్ లక్ష్యానికి ఆల్మోస్ట్ దగ్గరలోనే ఉన్నట్టుగా ఉన్నారు కరీంనగర్. కానీ హైదరాబాద్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉపయోగించి గేమ్లో ఏదైనా అద్భుతాలు చేస్తుందా అనేది చూడాలి.
Nicely played on the back foot, a gentle push. Good punch towards point reason for a single. Another quick single. The onside. ప్రస్తుతానికైతే అటు హైదరాబాద్ బౌలర్లు ఎటువంటి ప్రభావాన్ని చూపించలేకపోతున్నారు కరీంనగర్ బ్యాటర్స్ మీద. ఈ సందర్భంలో ఒక 2 వికెట్లని తీసుకున్నా కూడా మరొకసారి లీవింగ్ ఎడ్జ్, రన్నింగ్ డౌన్ టు ది పాయింట్ రీజన్ ఫర్ ఎ బౌండరీ. సర్కిల్ లోపల ఫీల్డర్ ఉన్నాడు, సో దాంతో లాంగ్ చేస్ టు ద ఫీల్డర్, బట్ దట్ వాజ్ నాట్ ఎనఫ్ టు స్టాప్ ద బాల్. క్విక్ రన్. కేవలం బౌండరీలు మాత్రమే కాదు, సింగిల్స్ కూడా తీస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళకు కూడా తెలిసినటువంటిది అది రన్ రేట్ని మెయింటైన్ చేయాలి అనేటువంటిది. సో వచ్చినటువంటి ఆపర్చునిటీని వదులుకోకుండా, లక్ష్యం చిన్నదే కాబట్టి పెద్ద రిస్క్ తీసుకోకుండా సింగిల్స్ అండ్ వీల్ చిక్కినప్పుడల్లా బౌండరీలను సాధిస్తూ స్కోర్ బోర్డ్ని ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉన్నారు. దిస్ ఈజ్ అన్ 18 overs మ్యాచ్. కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ T20 లీగ్. మరొకసారి ఇన్సైడ్ ఎడ్జ్, బట్ ఎటువంటి డ్యామేజ్ జరగలేదు. Another wide, మరొక ఎక్స్ట్రా పరుగు ఆన్ ద బోర్డ్. Nicely played, very beautiful timing. డైవ్ చేసినా కూడా పాయింట్ ఫీల్డర్ ఆపలేకపోయాడు. రన్నింగ్ లైక్ లాస్ ఆఫ్ 2 వికెట్స్. 7 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 66 పరుగులు, 2 వికెట్ల నష్టానికి 66 బంతుల్లో 60 పరుగుల లక్ష్య ఛేదన. ఫస్ట్ టైం 6 balls 6 runs కన్నా తక్కువకి
రిక్వైర్డ్ రేట్ డౌన్ అయింది. Very good run. Very positive cricket from Karim Nagar. ఏ చిన్న అవకాశము కూడా హైదరాబాద్ ఫీల్డర్లకి ఇవ్వకుండా చాలా పాజిటివ్గా చాలా తెలివైనటువంటి క్రికెట్ కరీంనగర్. వీఆర్ ఎట్ ది కరీంనగర్ నౌ. సర్కిల్ ఎవరు ఫీల్డర్ లేరు కాబట్టి సుతారంగా తరలిస్తూ ఒక రన్ సింగిల్స్ తోటి స్కోర్ని రొటేట్ చేస్తూ ఉన్నారు. Catches the call over point reason. 2 runs. Once again, a beautiful shot, but only 1 run. 4 balls, 4 singles so far. Sorry, keeper miss చేయడంతో wide. 1+1. Another 2 runs, additional runs to the total. Another single, this time long on. Six balls, 6 singles. In addition, 2 wides. Total 8 from the over. After completion of 8 overs, score moves to 74 runs, loss of 2 wickets. 8 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 74 పరుగులు, 2 వికెట్ల నష్టానికి 60 బంతుల్లో Well, 74 for the loss of 2 wickets. They are perfectly into the driver's seat. 60 బంతుల్లో 51 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించాలి కరీంనగర్. Outside the off stump, that will be a wide indeed. I guess still waiting for the call. Yes, indeed, 4 and wide. Total 5 runs will be added as an extra to the scoreboard. This is a bonus. These are the bonus runs coming in. కీపర్ ఈ రోజున కొద్దిగా తడబడుతూ ఉన్నాడు. చాలా వైడ్స్ని అందుకోలేక బౌండరీస్ రూపంలో ఇస్తున్నాడు. ఈవెన్ లాస్ట్ ఓవర్లో కూడా వైడ్ అండ్ 1 రన్ ఎక్స్ట్రా దే ర్యాన్. ఈసారి చాలా ఎడంగా, బట్ కీపర్ షుడ్ గ్యాదర్ ఆల్ దోస్. Once again,
Asking run rate dipping down to 4.50. Well, this has always been the concern of Hyderabad, not been so consistent with their line and length, losing out the runs in so unusual fashion of extra. Fuller length this time smashed like a tracer bullet and into the gap for a boundary. After 3 wides, it's a welcome boundary. So runs are coming. Regular interval for Karim Nagar. A dominance. Look at the replay again. Have a look at that hand-eye coordination from Takshil. Kept his feet outside off and got head into the position and played that lovely cover drive. There is a protection at long off, reason for a single. This time they got the breakthrough. Deep point fielder making no mistake. Keep the eyes on the ball till the last minute and held it successfully. So they lost their third. Well, that's a big wicket indeed. The opening batsmen have departed. Nitin Reddy after playing a fine knock. Have a look at the replay. Tossed up delivery. Flexing his muscles out there, but hasn't timed it to the perfection. 56 balls, 39 runs required. But they are reaching to the target slowly and steadily. This over going to be expensive over, but meantime he got a wicket. Still 2 balls to come in this over. Fuller I length. draw, but only 1 run. Vishnu Reddy giving a breakthrough. Nicely played into the gap. Clears the short course region out there. And that will be racing away to the boundary. Though they have got a wicket in this over, the batsmen are not feeling that pressure at all. Same shot from Takshil. Back to back. Not back to back, but 2 boundaries has been conceded in this over. After completion of 9 hours, score moves to 92 run loss of 3 wickets. 9 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 92 పరుగులు 3 వికెట్ల నష్టానికి 54 బంతుల్లో 34 పరుగుల లక్ష్య ఛేదన.
Nine overs have been bowled. 92 on the board for the loss of 3 wickets. 34 required in 54. Required run rate 3.78. Tenth over in progress. Aditya Akash comes into the attack with his first third and the team's 11th over in progress. Quick single. Well, that has always been the strength of Karim Nagar team. Know exactly how to take the quick singles. Just tapping it into the 30-yard circle. The running between the wickets has been so fantastic. Played nicely this time into the extra core region for a quick single again. Beautiful delivery. That's a great turn, profound turn on that occasion. And what a great work has done by the wicketkeeper behind the stumps with a lightning speed, breaking the stumps out there. One more wicket going down for Karim Nagar. They lost 8-4. Beautiful right delivery. Got good turn. The batsman leaving crease and going for a big on the onside, missed the line. The rest of the work beautifully done by the wicket keeper. Well, the batsman was absolutely in no control on that occasion. They're losing out their wickets for no reason here. Satvik Dharmapuri walks out, the vice captain. Captain and vice captain taking the onus. .94 at the moment. Runs on the board. Satvik straight off the mark. Third over of his spell is in progress. Vaditya Akash managed to give couple of breakthroughs for his team. Played into the gap this time. Just a single picked. Onto the pass, huge appeal coming in. But possibly there is a thick inside edge, which is why he has got that fair decision coming in from the umpire. Not out has been given.
Well, that brings up the over. 10 overs gone. They are halfway through. 96 for the loss of 4 wickets. Spectators are coming in huge numbers here at Velichala Jagapati Rao Cricket Memorial Cricket Grounds here in the heart of the city of Karim Nagar. Vitesh Virat change in the bowling unit. Starts off with a wide. Well, there's nothing new from Hyderabad bowlers. Predominantly, all the bowlers have started the spells with a wide. Two back-to-back wide deliveries coming in, making the job of the batsmen a bit more easy. Not asking them to do some work out there. We'll have to take these singles. That was a comfortable single, but Satwik wanted his captain to stay back. Nicely ball, well played and slashed it for a single. गेंदबाजी में परिवर्तन वहां पर वितेश विराट को गेंद सौंपी है कप्तान ने. काफी बढ़िया स्थिति में मौजूद इस समय करीमनगर आपको नजर आती हुई ऑफ स्टंप के काफी बाहर. एक बार फिर से शायद वाइड समझ कर छोड़ा था सात्विक ने, लेकिन इस बार बिल्कुल होगी वाइड. दोबारा डालना होगा वितेश विराट को. ये 3 गेंदें अभी तक की हैं, उसमें से 3 वाइड्स आप अगर दे रहे हैं तो आपका अनुशासन वहां पर सवाल के दायरे में खड़ा होता है. आप कितना प्रोफेशनलिज्म मेंटेन कर रहे हैं, कितने अपनी गेंदबाजी को लेकर के सीरियस हैं और कितने सटीक गेंदबाजी आपसे हो रही है. ये सारी चीज़ें आपको जवाब देनी होंगी इस चीज़ों की. ऑप्शन के बाहर गेंद बड़ा खेल देना चाहते थे उसे पॉइंट के क्षेत्र में पूरी तरीके से बीट. ब्लाइंड ऑन लेंथ मेंटेन करते हैं तो काफ़ी बढ़िया तरीके से मेंटेन करते हैं, लेकिन यदि एक बार वहाँ से थोड़ा सा फंबल हुए तो फिर वो रन्स को लीक करते जाते हैं हैदराबाद के गेंदबाज. इसी के साथ एक और ओवर होता हुआ समाप्त और स्कोर पहुंचा 100. 3 डिजिट के आंकड़े को पार लगाने में कामयाब हुई है करीमनगर अभी तक. तो यहाँ से और 24 रन चाहिए होंगे इस मैच को जीतने के लिए. 26 माफ़ कीजिएगा, 42 गेंदों में 26. अकदाम आपकी स्क्रीन पर मौजूद. कुछ बैट वहां पर चेंज करना. 26 चाहिए 42 गेंदों में. अच्छी गेंद, बढ़िया स्टार्ट. ये विष्णु रेड्डी की अगर बात करें तो सटीक वहां पर गेंदबाजी हुई है, एक सफलता दिलाई है जरूर, लेकिन उतनी ही बढ़िया गेंदबाजी आकाश की भी देखने को मिली. 2 सफलताएं इन्होंने दिलाई अपनी टीम को. चौथा ओवर अपने खाते का लेकर के गेंदबाजी की कमान संभालते हुए फार एंड से. सीधा पैड पर लगती हुई निश्चित रूप से लेग स्टंप के काफी बाहर थी गेंद, लेकिन हल्की सी बैट भी वहां पर उस गेंद पर लगती हुई, जिसके चलते रन मिल जाएगा तक्षशिल को. अच्छी गेंद इस बार.
जी ये डिसिप्लिन दिखाना होगा आपको, ये प्रोफेशनलिज्म दिखाना होगा। एक टप्पा आप पकड़ करके गेंद डालिए, अपनी लाइन और लेंथ मेंटेन कीजिए, आगे फेंकी हुई गेंद, इस बार गैप में खेला हुआ शॉट। ये नेथन लायन से किसी ने एक बार पूछा था कि आप के पास वेरिएशंस इतने ज़्यादा हैं नहीं, तो आप कैसे अपने आप को इतने बेस्ट फेज़ में रखते हैं कि आप जब भी आते हैं गेंदबाजी करने के लिए वो इम्पैक्ट ज़रूर डालते हैं आप। क्या इस चीज़ की खासियत है? नेथन लायन जो काफ़ी अनुभवी गेंदबाज है ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया कही थी वहाँ पर। उन्होंने कहा अगर आपके पास वेरिएशंस इतने मौजूद हैं नहीं, तो आप एक उस चीज़ पे, आपके पास जो एक ही गेंद है उस पर आप इतना काम करिए कि आपकी वही गेंद घातक खतरनाक साबित हो बल्लेबाजों के लिए। और उन्होंने वही कहा, आप अगर आधी रात को भी अगर मुझे उठ करके बॉलिंग डालने के लिए कहेंगे तो मेरी वो एक जो लाइन एंड लेंथ है वो सटीक है, आप बिना संकोच मुझे कह सकते हैं कि आप गेंदबाजी करिए, मैं वही लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करता हूँ। तो वो एक डिसिप्लिन उन्होंने मेंटेन किया है अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, जिसके चलते कामयाबियों ने उनके कदम चूमे हैं। और जब कभी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट अपने टेस्ट टीम के स्क्वाड के साथ आती है तो बिना नेथन लायन के आप ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं देखेंगे वहाँ पर। तो चलते हैं इस मैच की ओर एक बार फिर से। 12 ओवर की समाप्ति पर 104 पर 4 करीमनगर, 3.67 की औसत से रन बनाने की दरकार है इस मौके पर। ये एक मौका है आपके पास कि आप वो अपने नेट रन रेट को बेहतर कर सकते हैं। छोटा टारगेट था वहाँ पर, अच्छी स्टार्ट भी मिली थी, टिल्लू ने वो स्टार्ट दी, फिर उसके बाद नितिन रेड्डी ने उस पारी को संभाला था। लंबी बाउंड्रीज है यहाँ पर, तो आपको निश्चित रूप से थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी रन बनाने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्टेबल सीट पर नज़र आते हुए करीमनगर, लेकिन ये जब ऐसे मौके आपके पास आते हैं तो आपको लपकना चाहिए, अपने नेट रन रेट को बेहतर करने की सोचनी चाहिए। एक और वाइड गेंद, एक और एक्स्ट्रा वहाँ पर जुड़ता हुआ खाते में करीमनगर के। काफ़ी निराश किया है गेंदबाजों ने यहाँ पर हैदराबाद की आज, वो सटीक गेंदबाजी हुई है नहीं। शुरुआत ही इतनी ख़राब हुई थी हैदराबाद की कि 20 रन्स लीक कर गई थी पहले ही ओवर में। जब आप पंजा खोल देते हैं वहाँ पर वाइड के चलते, आपको 2 चौके मिल जाते हैं, तो फिर वो एक मोराल जो है वो ऑटोमेटिकली डाउन होता है। लेकिन उसके बाद जो गेंदबाज आए थे, कनिष्ठ रेड्डी मेरे ख्याल में शायद वो गेंदबाज थे जिन्होंने आते ही अपना ओवर का पहला स्पेल का पहला ओवर उसको मेडन किया वहाँ पर। वो थोड़ी सी जान फूंकी थी मैच में, लेकिन फिर एक साझेदारी नितिन के बीच हुई और बढ़िया पोजीशन में आप देख सकते हैं आप करीमनगर, बाहरी किनारा, फील्डर मौजूद वहाँ पर। एक और ओवर होता हुआ समाप्त यहाँ पर। 13 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 109 पर 4। 17 चाहिए यहाँ पर इस मैच को जीतने के लिए 30 गेंदों में। Required 20 out of 28 deliveries here, Chandra sir. Yeah, when the things are going against you, you should have a clear plan in your mind. Even from now, 2 wickets and 2 tight overs definitely will make the difference. 2 tight overs, 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 2 tight overs
very experienced Hyderabad side today not showing that experience and not exhibiting that talent and not executing the plans what they had at the start of the innings. Particularly first over when went for 20 runs, there almost they lost their momentum. After that, one maiden over bowled, but again the same bowler conceded in his second over 3 consecutive boundaries that made the difference. Walking out of the crease. Well, this shows that he's not comfortable since his arrival. Satvik Dharmapuri took 16 balls to get those 6 runs into his account. Even after elected to bat, Hussein, they could not able to that toss result. They fallen down cheaply for 125. Once again, straight to the fielder. Very good over so far. 5 dot balls. So as I said, definitely this kind of 2 deliveries will make the difference. Yes, talking about the point that you quoted here, the toss went their way, they chose to bat first and still got just 125 runs on the board. The reason behind, I feel, the lack of presence of the mind, the lack of match awareness. They were pretty much doing well with the batsmen. Everyone was hopping in, going for some explosive runs and then back home. Yeah, this is sometimes what you say, coin has 2 sides. See, the 2020 format given the fastness of the game, at the same time batters are trying to, this time lucky to have an edge to third man boundary. So 5 dot balls not given him in the any positive result. 4 runs in that over. So now the equation is very clear. 24 balls, 13 runs. Look at that, standing outside the crease and wide off stump delivery, going for big over covers, but lucky edge to the third man boundary. Yes, absolutely. There was a lucky boundary for Satvik. Might give some sort of confidence to him. It is nice to see, Hussein, even if you are the stadium or in the ground like this, but the person have the idea of where the cameras are focused. Definitely you will be catched up. Yeah, this has already always been the trend of our Indian audiences and spectators, and social media has given a next level of fever to the digital platforms, and we have seen it very often in the international crickets as well. People are very desperate to get that one click of the camera and to get caught up, and we have seen many of them have gone viral as well. Yeah, public will come to the ground for that only, for that second appearance on the big screen will give them extra energy and the extra joy. Eleven required of 23. Well, we need power. The new bowler has been introduced again. I'm not able to figure it out what the captain is actually looking to do here, Lohit. More than the runs scored, the extras given them so much. So if you minus the wides bowled by Hyderabad bowlers today, the task would have been difficult for Karim Nagar, but all the bowlers helped in their way to
bowled extras. Tossed it up again. Well, as a leg spinner, you need to have that extra control with you. It is not going to be easy at any point of time to release the delivery on the said areas. Inch by inch, run by run, they are moving close to the victory. This will be the second victory for them if they win this contest in the tournament. One against Medak in their previous game, lost one against Mehboob Nagar in the opening match at Rajiv Gandhi International Cricket Stadium. Back foot punch, looking for a couple of runs, but Takshil says no. Just needed 3. Can Takshil finish things off in style for his team? The skipper led it from the front, scored 27 of 24. Outside the off, will be a wide. 2 more needed. 1 to level the scores up and 2 to win. Again outside the off, it will be a wide. That will level the scores up here. Just 1 run to clinch the victory and register their second win in the tournament. Full toss, and that will be it. The curtains are coming down for Hyderabad here, and a comfortable and a comprehensive win for Karim Nagar. Clinical performances, some promising talents are shown here. Very good all-round display by Karim Nagar, getting their second victory in the tournament. First with the ball and then with the bat. They are outplayed Hyderabad in all departments. First restricting the Hyderabad for 125 itself a big victory for them, and then still 3 overs to come, 2 overs to come, they won the game very comfortable. Now we will move on to the presentation ceremony. Tomorrow again there will be double header.
Requesting both the teams, Hyderabad and Karim Nagar, to please join us for the post-match presentation party. All right. We have got both the teams here and we are all set for the post-match presentation. Requesting our chief guest for this lovely evening, Bandi Shravan sir, the treasurer of Karimnagar District Cricket Association. Along with him, I would like to invite Murlidhar Rao sir, the secretary of Karimnagar District Cricket Association, followed up with Mahendra Gaud sir, the vice president of KDCA, Manoj Rao sir, the vice president of KDCA, Mr. Hari Vishan, Mr. Ajit and Mr. Sujit will be joining us, the EC members, and also Sagar. Mr. Ajit will be joining us in the post-match presentation ceremony as well, the EC member of KDCA. Thank you, sir, for having your lovely time here on this occasion of KAKA VENKATASWAMY Memorial Telangana Inter-District T20 League Phase 2. And the game has been so phenomenal. We have seen some absolute phenomenal display of cricket from Hyderabad and as well as from Karim Nagar. Without wasting the time, let's straight away dive into our significant subject here. And we'll be inviting the man of the match awardee, and that's none other than Mr. Mohammad Arshad, the man of the match award for picking up 3 wickets in his 4 overs of spell, conceding just 30 runs. Bandi Shravan sir will be presenting with all the delegates the man of the match award, 5,000 rupees cash and a memento. Well, let's have a quick chat with Mohammad Arshad here. Firstly, congratulations Arshad, पहला मैन ऑफ द मैच है फेज 2 का और 2 बैक टू बैक विन्स आपकी टीम को मिली है, कैसा फील कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे फैमिली को शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ और अपने कोचेस टीममेट को जो सपोर्ट करे और केडीसी फैमिली को, और तो कंटिन्यू विन्स मैचेस कंटिन्यू जीतना चाह रहा हूँ बस। फेज 1 में जो आपका वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक मैच आया था जहां पर आप 4 ओवर करके 3 रन दिए थे, 6 विकेट लिए थे, वहां से आपका कॉन्फिडेंस कैसा बूस्ट अप हुआ एंड कैसा देख रहे हैं फेज 2 की जर्नी को? बस मेरे थोड़े 2 फर्स्ट मैचेस सही नहीं गए थे, थोड़ा लो फील हुआ था, इसके बाद थोड़ा प्रैक्टिस सेक्शन करा था 2, इसके बाद आज का परफॉर्मेंस देखिए। चलिए बहुत ऑल द वेरी बेस्ट आपको कहना चाहूंगा, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा आपको आज। Thank you so much for joining. That's Mohammad Arshad for you, the man of the match awardee from Karim Nagar team. Well, that's it from the presentation party, and we'll be joining you tomorrow again early in the morning, sharp at 9 a.m. See you there, and me, Awesome Hussain, signing off for the day. T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నారు.